business, tukae kwa shule by the way juu shule ndio ilikuleta. Unaweza nini to break it down, ukitaka kuja shule Australia, what do you need? Unaanza wapi? What's the process ya mimi nataka kuja Australia kusoma shule, nataka mtu anaanzia wapi? Hiyo process inakaaje? Wow. So mimi nilikuja kama mwanafunzi, so you guys by now you know that I came here as a student, a social worker student. I'm a social worker by registration. Mimi ni social worker ya Australia. So mtu penye unaanzia, maybe umemaliza high school, that is the baseline. Hawezi kukuja Australia, and I want to repeat this. Kama hukumaliza form 4, don't think utakuja huku usome kama umefikisha 18 years. Juu unaweza move here, you can only move here to study maybe for high school, wazazi wako wako huku. But anything than that, huwezi. So you can only move here as a student after completion of your high school. Year 12. So lazima ukue umemaliza KCSE. Hapa ni KCSE. Kama hujamaliza KCSE, look at me, I got a baby, I still went back. Wanaambia watu, I have people wenye wameenda wakaregister hiyo mtihani yenye uendi kwa shule, and they've done it. Go back and do it. Juu hapo ndio sasa tutakuwa tumeingia kwa rada ya kuanza kuona Australia wako very categorically. So from there unaweza uanze either diploma kama tu Kenya, certificate depending na venye umepita, uingie direct degree. Ama kama tuseme umesoma Kenya maybe ka diploma, you can move here and do. Kama umefanya diploma unakuja huku unafanya either advanced diploma ama degree. Hawezi kuja sasa tumefanya degree ukuje uanze tena diploma. You have to go up. Bure utarisk visa unyimwe. So hizo ni some of, okay? Sasa huku nimependaga nikipeanaga example nikitumia shule za mtaani because you know it ina resonate na wase. Kama wacha nikuninie juu watu wangu wanapana by nyi watu wangu najua mnajuanga sana kuchukua manotes. Juu nisikize ndio niulize maswali, akiongea niandikieni notes alafu ndazipin ndio watu wengine. Oh wow, that's alafu so mkuaga na watu wazuri sana wanachukuanga notes mzuri. Niandikieni notes vile anasema alafu ndazipin hapa ndio wale wase wengine watakuja waone video wapate hizo nini. So kitu ya kwanza amesema ni minimum requirement ni lazima ukuwe umemaliza form 4. Alafu ukimaliza high school bora hujapata E. Ukikuwa umepiga Daudi msalaba, Daudi ondoa, hizo vitu ziko sawa. Usikuwe na stress. Bora hujapata E. You can yani hapo Daudi msalaba, Daudi ondoa. Sijawahi. So don't stress so much ati nilipata D+, nilipata D, nilipata C minor. Itanisaidia. Don't feel like that. You can always start from somewhere. You can always start from a certificate. Unaweza anza na certificate 3, uende certificate 4, uende diploma. Unaona? Uende hivyo. So usijitoe kwa hii process ati kwa sababu let's say ukupata grade mzuri. Kuna some institution yenye watakuweka uanzie pale umefit. As long as ulimaliza form 4 na ukapata ka grade. Sawa? So mashule ziko na different requirements. Kuna shule Australia is a speaking English country. Huku sisi huongea Kingoso. Sawa ni ile leo sijaamua kuongea na hiyo accent. Sisi huku huongea Kiingereza. Huku hakuna languages kama tuseme venye watu wengine huenda other countries that inabidi usome Kifinish, huku ni English. So most of the schools huwa zinaitisha mtu kufanya English languages certificate. So hizi English languages certificates ziko different. Kuna zenye wanaitisha TOEFL, kuna zenye zinaitwa IELTS, kuna zenye zinaitwa PTE. Ziko different, unaelewa? But kuna some courses zenye ziko very straightforward. Vitu kama social work, nursing, zinatakaga tu IELTS most of the time, especially with some universities. So lazima ukuwe unajua with the university or institution where you're going to what you need. Ile kitu unahitaji. Kwa sababu unaweza enda ufanye tu either English na pengine wakubali hiyo English. Ama course inahitaji nini? Inahitaji score ngapi? Kama mtu unataka kuja to do nursing, lazima upate at least 7 in everything. Everything tunamaanisha kuna English ya writing, reading, listening and speaking. So lazima upate in all the 4 components
to get at least 7 if you want to do a bachelor's in nursing. Hiyo ni example nimepeana. So lazima ujue wewe kama unataka kuja kusoma mwalimu, ni requirement ya English unataka ni ngapi? Juu utapata kama walimu unaweza sema waseme 7788 which is true 7788, ama upate kama ni social work waseme 7777, upate kama mtu anataka kufanya maybe engineer waseme 766. Unaelewa? So lazima you need to know the requirements of what you're coming here to. Ya shule na course, 2 things. Okay, so hapa bado tuko na process, tuko kwa process ya shule. Kumove Australia there are 2 processes. Kuna wewe na shule na kuna wewe na immigration. So the first part ni wewe na shule. You need to get a school, ulipe shule, ulipe ununue medical cover, ukue set. Juu huwezi kukuja huku bila medical cover insurance. Lazima ukue covered for the duration that you are here. So hiyo ni part ya shule. Alafu sasa ndio uingie kuomba visa. Sasa ni hiyo ni immigration. So but on the first part, okay? So kwa hii first part ukishajua requirements, utafuta hizo vitu zote, ukue na passport. I think by now you guys know hata kuingia kwa hii channel lazima ukue na passport ama unafikiria kupata. By the way, yeah. Yeah, hiyo ndio hivyo ndivyo unaweza toka Kenya. Hawezi toka bila passport. Yeah. Ni basic. So ukue na hizo, ukue na documents zote zenye zinahitajika. Kama ukue na passport, ukue na documents zako za high school, hizo English requirement, kama kuna any immunization wataitisha, ukue na hizo vitu zote. Alafu sasa uapply shule. Kuapply shule, I discourage people doing it by themselves. Kwa sababu most of the schools in Australia wako na agents wenye wanawak na wao. Huwa waamini as individuals, especially watu wenye tunatoka in developing countries. We are very risky to the migration. When I say this, I mean this. Sisi ni watu wenye tunatoka, tuko na river road huko Kenya, mnajua vitu wenye zinatoka river road ni mingi. So wanajua inji zetu ziko na capacity ya kupata vitu kama hiyo na mtu tumia kuingia inji kama hii, and they don't want that. So that's why they want to use agent mwenye ata make sure watu wenye wanakuja huku ni watu genuine na wana provide the real and accurate information and document. So shule ina partner na kuna different agencies ina partner. Okay. Unaweza apply peke yako, but most of the time unaweza ambiwa kwanza hizi university kubwa atakwambia and use an agent in your country. Sawa. So unatafuta agent. Na mnajanga mimi na vita sana na agents. At this point nilisema Mr. Jingi agents huwa siambigi mtu ati huyu ndiye the best ama huyu ni mbaya. Go and do research, because that is what you as a person who is interested to moving here, that is what you are supposed to be doing. Angalia ni wagani wa genuine, ongea na wao, go to their offices, check their website, angalia watu wanasema nini kuwahusu, then move forward. So wakiapply kama kitu hapa by the way juu Masema hizi shule zinafanya kazi na agencies. Yeah. Agency wako Australia ama agency wako Kenya? Everywhere in the world. Everywhere. Okay. Everywhere. Okay. Kama kuna some people huwa wananiambia Lizzy nitafutie agent Australia, sitaki kudeal na wa Kenya. I'm tired. So unamtafutia agent huku, unakuwa ni middleman. Ama unajua ama anakuwa akiongea na wao, una submit documents, kesho unapata amekuitisha, una submit, kesho kutu amelodge visa, story imeisha, umepata visa. So you can deal with any agent anywhere in this world as long as they are registered and they can partner, they can help you to get that school. Sawa. Si lazima tu unaweza tumia hata wa Uganda, wa India, wa wapi, anywhere. So that is the basic agent. Your agent unaekanga ni basic because ndiye atakubreakia down hizi vitu. But also you as a person, you need to know unataka kwenda city gani. Mumeona Australia ni kubwa. Universities ziko different. Kuna zenye ni very expensive. Kama yenye mimi nilisoma, it's very expensive university. Kuna yenye iko better kidogo. Alafu kuna zenye ni colleges, zenye si bei kali. So unaona kama university yenye nilienda, juzi kwa hapo juu, kupata visa yao ni very easy. When you're looking for a visa in those big universities, it's very easy. Because unapata most of the time, what happens is, kuingia shule, requirement, wako very crucial when it comes to the application, their school fees and all that. So, wako in a better point na immigration. Visas si rahisi unyimwe. Juki go through them, nyo umeonesha we na
umepeana bank statement let's say ya 40,000, umepeana English requirement ya 777, umeandika very good GTE ya kuonesha wewe ni a genuine person, unakuja Australia tu kusoma na utarudi kwenyu. Umeonesha hii masomo yenye utasoma itakusaidia in what way na itasaidia nchi yako in which way. So you need to understand, unaweza pata zile colleges zenye ni very cheap, but how is it going to reach your visa application? Is it ujue? So we're so much excited most of the time just to go to colleges ama to cheap university. Sometimes it's good to have this idea. Sawa sawa. Alafu courses. Huku majuu si kila course ni ya maana. Kuna courses zingine kuna courses zingine hazitakusaidia sana in the sense that maybe unataka kukuja umeki country your home in future. Kama unajua ni mtu hauna plan ya kukuja kwa Australian ama una kama Australian pale mwenye anaweza kusaidia upate makaratasi, you will need to do courses zenye zitakusaidia kwa maisha yako ndio ubaki kukuwa citizen wa country. Kwa hizi courses most of agents hawatakuambia kwa sababu you should know one thing, it is against the agents kukupea information ya immigration. Wako na limit. Yeah. So hizi ni vitu takanua. And that's why unapataga tunasema anytime we are saying these things we say, you know what, we are not immigration agent, we are just giving information, go and do research. Kwa sababu pia it is against the law sisi kupeana information ya migration na sisi lawyers. So anything we also tell you here, you need to go and do research. Do your own research. Do your own research. Sawa sawa. So universities kama big universities ziko mingi sana around Australia. Uko na examples ya nini ya like maybe 2-3 good universities na nini hizo kubwa na zile nini, alafu pia kibei nitaisema in general way. Ukiangalia unaweza sikia kama most of people I know when wanafuatilia mambo ya Australia utasikia kama kuna okay, in Australia kuna different states. Mi pale naishi kunaitwa Australia. So kuna place nyingine inaitwa Victoria, kuna New South Wales, kuna Western Australia, ziko different. So unasikia kama mtu RMIT, hiyo ni ya university kwa Melbourne. Mwingine unasikia na Western Sydney, hiyo ni university kwa. Mwingine anaenda Wollongong. So ziko mingi. Mwingine anaenda James Cook, mwingine anaenda ziko tu so many. You can wanasema Google. Nikienda kukuambia itakuconfuse sana. Kama pale niko South Australia, we have 3 big university. Flinders, University of South Australia na University of Adelaide. They are the biggest. Alafu sasa tuko na zenye zina fall down kidogo kwa hiyo. Kama Torrens University, Equals University. Alafu sasa tuko na colleges. Unaona? So intakanuangalia not all colleges will offer you all the courses. Unaweza pata colleges zina offer only diplomas. Yeah. Hata kuna nini by the way, kuna vile tu umesema ukiingia Google, type Australian universities. Actually I think ni government ya Australia inasema studyaustralia.gov.au. Government, yeah, hiyo ni government. Ebuko zoom nione hapo juu. So hiyo ni Australia iko sawa ni hiyo. So wanakupatia map ya nini. Watu wako TikTok by the way amwezi ona hii. So kujeni the Kenyan American Home YouTube channel ndio tuko na share screen naonyesha Australian universities. Inasema Australia is home to 43 universities. So kuna 43, wacha nitoe hiyo comment na ingine hapa ndio watu waone poa. Inasema kuna 43 universities, alafu inakupatia list ya nini, list ya hizo universities kulingana na I think ni territories. Kuna na states New South Wales, Northern Territory, kuna Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, Western Australia. So hata hii inafanya ikuwe rahisi. So unakuja unapiga research yako hapa, tayari wamekupatia information ya university zote. I think Canada and Australia
they do a good job ya kupatia list ya universities zote. US ndio ziko everywhere, lakini sisi ndio tuko na university. Kwa portal yao, as long as you just wacha niwaambie nini ya huku. Unaona the way Canada tunaingia canada.ca. Huku ingia to Australia Home Affairs. Everything is there. Anything about visas. Angalia tu visa ya wanafunzi na class 500. Ingia tu andika student visa Australia Home Affairs. Itakupeleka kwa portal ya government. Angalia requirements. Hizo vitu zote ziko tu hapo. Alafu unaweza ingia pia unaangalia kwa shule. So unaangalia courses. Could you see kila university na all the courses? Some university has offer some courses. So lazima uangalie course yenye unataka kufanya kama iko in that university yenye unataka kwenda na inapatikana wapi, ucompare prices. Because hizi vitu yenye agents watakufanyia. Agents, they don't do this for you. Agents wanakusukumanga pale, wanapata commission. Nice. So wanaenda home affairs hapa ndio nini ziko. Hizi ni visas ziko. Visas. Mnaona na wanakupatia kila kitu kitaka working, sponsoring, bringing someone, permanent residence, counseling. Poa. Aya, endelea nisikusimamisha. So I know ninaopea so many information inaweza kuwa inakaa ngumu sana, but mkumbuke when you are doing this nitakana ujipush pia kidogo because research itakusaidia. Start on the better side ya kufika kwa hii nchi, doing the right thing, something that will go the long way with you. Sasa tuna Australia tufikiria mambo ya pesa. Ukifika huku unaanza kuona hii maisha huku ni mzuri, mimi sitaki kurudi kwetu. So ukiwa Kenya unafikirianga dola, nitakuja nijenge maploti nini. Then when you get here you're like, what? I want to live here. I don't want to go back. This is where I want to call home. So kama ukufanya course mzuri inaanza kukufrustrate, inabidi unarudi unaanza kutafuta kingine which will cost your visa, itakukost pesa mingi. Alafu unajua huku inaenda na age ina matter sana in Australia because ukifikishaga 45 years unakuwa cut out, unakuwa na very minimal chances ya kuwa Australian citizen. So intakaniwa huku tunakimbishana na time juu miaka ikienda kama hujapata permanent residency uko on the risk side. So wapenzi, go into something that was skilled occupation list, angalia courses zenye ziko hapo. Mtu sikuje huku kufanya public health, hizo vitu zitakusaidia. Huku hatutaki bora afya. I know hatutaki huku bora afya wa kuangalia nyama kama ziko na minyonda. Hatutaki. And when I say this, I know these are the courses that we really glorify huko nyumbani. Huku kuna courses zenye utafanya sijui kuna courses zenye utafanya huku hai make sense. Alafu pia lazima ujue course zenye unafanya if you want to move here. Kuna watu unapata wamefanya nursing bachelors. So when they're coming here wanataka kufanya nursing masters ina cut off. Sawa. Ukikuja kufanya kitu kama social work masters inakusaidia. But nursing masters ina cut off. Lazima ukuwe unajua at what point are you at risk of your visas kutokuwa kukusaidia in future. Juu unapata kuna courses ukifanya hapa ya masters itakupatia registration. Easy. So nimeenda nikatafuta vile tu umesema. By the way umesema skilled nini, nimeenda nika search skilled occupation list, inakupatia nini zile ziko eligible. Hizo ndio sasa serikali inataka vitu zenye ziko kwa skilled occupation list. These are the courses zenye serikali huku inataka. So usiende tu kujifanyia vitu. Kuja uchukue uangalie nini, uangalie ile kitu wanataka, alafu tafuta yenye inakufit. Pia unaweza unajua sasa hapa inakuwa inalimiti watu sana wenye wameshafanya masters. Tuseme umefanya masters in education na ndio kitu nimekuwa
Mtu anakuja asome huku education bachelors, stand on a high side ya kupata permanent residency na kazi nini. Ukikuja huku fanya master education, I worked in a school, so when I say this I know so much about education system here in Australia. So unapata amefanya masters kukuja kwenda kutafuta makaratasi na limit, ama unapata mtu amekuja kutafuta makaratasi na masters in nursing, anaambiwa hiyo iwezi mpea registration, you need to do other conversion. Kuna vitu mingi, so make sure you're empowered to know what you're coming to study here. That is the first thing. Kama iko kwa skilled occupation list ama hakuna. Another thing, kama saizi hujatoka Kenya, you guys, you need to know from 1st July, it is our financial year. Mwaka ya serikali inaanzanga from, I think hata ni dunia mzima, sina kwanga hivyo, from July 1st government mwaka yake, mwaka mpya gava, si ndio? So wana new rules. New rules, wanasoma bill, kila system inajaribu. When I say system, I think you guys understand what systems are. A family can be a system, a church, school, a primary, hizo zote ni system vyao. So migration will come up with their own rules. Every July, kuna kwanga July 1st, tunakwanga tunangoja, what are they going to say? Like at this point, wamesema wanaenda ku do away with this skilled occupation list. But because I work with some law firm here, nimekuwa nikifanya kazi ya work visas, which I think we'll get to that. Hiyo ni sijui, hiyo ni kubwa sana, hiyo tutaongea, sijui mkubwa atasema anyway. So mambo ya work visas huku kufanywa na lawyers. So kuna law firm nimekuwa nikiwork nazo kusaidia watu wenye wanataka kuja kazi, of which see at ni rahisi. Student visa remains the easiest way for you to get into Australia. If you ever want to come in an easy way, student, but it's costly, si cheap. When we say costly, we are talking about 1 million and above. But mi usema, kama umemaliza tu form 4, unaweza tafuta some cheaper schools. Kwa sababu when you are very young, let's say you are 19 years old, na utafuta hizi colleges, you stand a chance of being given opportunity, a visa. Kwa sababu ni mtu au yuko risky, you're being genuine. Mtu wa 19 years anaweza anzia kwa certificate 3 akienda juu. But if you're 25 na hujaifanya anything, uko na gap, you've never done anything after form 4, inakuwa ni question mark. Mbona wanaona unatoka nje yako kuja huku kusettle? Na I think pia ina work with some other countries, but Australia sana inasumbua na hiyo mambo ya gap. Wanataka uoneshe consistency. Ulimaliza form 4 2013, what have you done from 2013? Na kama ukilimaliza ukapata job, you need to provide bank statement, pay slips, contract, uoneshe umekuwa ukifanya kazi, pesa imekuwa ikiingia kwa account yako. Hakuna kusema tu ati I was working. You need to show evidence. So si kila mtu pia anaweza fit ku apply for student visa. Student visa iko na watu wao. Lazima uko una meet the criteria requirement ya immigration. Kuwe na gap ati umekaa nyumbani miaka 5 hujaifanya kitu, ati unajua Kenya maisha ni ngumu. They don't know that. In this country they don't want broke people. They want people with money. Hukuwezi lilia country useme hauna pesa. It's a very sad thing. Wengi wananiambia kati nitakuja nilie niseme sina pa kwenda nyumbani. You will be deported. Hata ufungwe. Hawataki hizo jokes. Juu hataki mtu anakuja kukua mzigo kwa government. So when you are doing this, when you want to move here, make sure you have the right information from the word go. Kama ni pesa watahitaji, make sure uko na pesa. Kama itakutake miaka ingine 3 ku raise that money, go back to school. Do something else in Kenya as you wait for that time. Usikae that dream. So umesema nini? Umesema you can choose a cheap college kwanza. Yeah, kama maliza high school. Okay. Kama kuna watu nimekuwa nikiwasaidia, there is a college kama for example yenye na work nayo. So kama mtu umemaliza form 4, hata si college peke yake, kuna pia hata university but iko chini ya category 1. So tuseme iko category 3 2 hapo. Au so expensive. Unapata kama mtu anafanya community service atalipa like let's say $13,000. Ukienda kufanya the same course university kapa nilisoma unaweza lipa 18,000. So hiyo difference ni kubwa part time. So ukikuja na kupeleka college wanakuambia usitulete wanafunzi wenye wamemaliza form 4 2 years and behind. Wanataka 2 years, within 2 years.
Alafu ukinini in terms of pesa inahitajika do the other process obviously ukisha-apply shule ni hiyo immigration ni wanatakanga ukuwe na pesa yote ya your whole school ama wanaangaliaga kama hiyo mita moja and above. Okay, what happens, kuna some colleges pia, kuna some universities zenye huwa ziitishi bank statement. I know most of countries mnajua about bank statement. Wanatakaga muoneshe kama your family iko in a position ya kukusponsor, support, hata tu si school fees, maisha uku rent, sisi ulipa weekly, kuna bills mingi sana majuu. Wewe. So, wanataka waone kama... Ngoja. Umesema rent ni ulipa weekly? Yeah, our rent is weekly. Okay. Yeah. Hey, aya. Si kwa mwezi. So, lazima unakatwa kila wiki. So, utategemea, kuna wenye wanaitishwa wiki, kuna wenye ni 2 weeks. But mingi ni 2 weeks. Rent? Hiyo ndio 1 month kwetu. Aya, okay. Kwa nini wanafanya hivyo? Hauwezi lipa yote? Unaweza lipa yote? Aje yote, utatoa pia pesa ya kulipa yote? Ya a whole month. Lakini sasa unaongelelea student hana hiyo nini? Wewe umetoka Kenya umepewa 5,000 pocket money, rent hapa hivi in 1 week ni $150, $250 a week. Okay. Sasa naona watu wameanza kufikiria tu waende Canada. Huku kuna do, msi-confuse hizi vitu. Usi-confuse, yeah, by the way. No, unajua Australia, hata waambie tu ukweli. Unajua Canada the reason by the way hawachaguangi sana ni juu wanajua weather. Hiyo weather yao si kama mali kama Australia. Haiko, wanajua watu wanahepa Canada kwa sababu ya weather. So uko winter inakuanga winter. Niko na friends wenye wanalia, hata mimi ninaogopa Canada. Let me tell you my people. But anyway, tunaangalia pale opportunity na songa. Opportunity iko ndio unaenda ya. Kuna opportunity yao, finances and all that inafika Australia. If this is you, then why not? Kuja. As much as tunalipanga rent weekly, pia tuna afford. Pataga huku watu wengi, ukimove huku kama student, the minimal utalipwa kama wewe ni mtu umesoma caregiving Kenya, ufike hapa unaanza kulipwa let's say $32 an hour. Ukipiga 10 hours uko na 320 ama 350 depending. Monday to Friday unalipwa asubuhi unalipwa different rate na jioni na usiku. Saturday, Sunday, leo Sunday watu walipwa $70 an hour. Unaona sasa, hiyo pesa utaweza tu afford, but itakutake time. Lazima ukuje ukiwa prepared ndio uweze kujisustain. Miss Barbara ameuliza swali hapa hivi, amesema I've been trying to apply especially in Melbourne through an agent like almost 3 schools but they've been rejecting me because college amesomea huku ati haiko kwa rank ya shule ya kuchukua mtu. Maybe it's high time you change that agent. Okay. Ninasema hivi, najua I'm in this business. Sometimes ukijaribu na agent uone vitu haiendi, jaribu na agent mwingine. Hata mimi udiscourage sana mtu kuapply tu shule moja. Mimi nakasirikanga sana nina apply tu Flinders. Nimeapply tu na apply like 3-4 moja ikiendelea. Compare, ngoja upate offer letter, compare what agents are telling you. Ask them, can I get an discount? Because our agents wako na so much wanaweza kukusaidia wakitaka. Wewe unasema offer letter unaongelelea kazi? Hii ni shule. Shule inakuja na offer letter. Okay, tulikuwa kumbe tunaendelea. Na wewe Kenya na America, nataka kuinvite ukuje understand Australia. Wewe utarudi wewe. Australia hapana, lakini Australia wacha nikae huku kwetu. So, as much as so the process looks like this. I told you guys the first part of ni shule. So the shule ukisha submit zile documents utapatiwa kitu inaitwa offer letter. Hiyo ni kama sasa kuomba Kenya. So unapatiwanga, unaambiwa okay, kuja tumekupea offer letter ndio hii. Utalipa school fees
unanunua medical cover, ukinunua cover yaseme ni ya 4 duration ya visa, huwezi nunua money, unanunua the whole duration of period yenye utaishi huko. Alafu una submit, unawaambia nimelipa, ndio hiyo. Okay, wanakupatia kitu inaitwa COE, confirmation of enrollment. So hiyo ina confirm wewe ni mwanafunzi wa hiyo shule. So that COE is what you use to lodge your visa. Hiyo ndio unatumia kuapply hiyo student visa. Yeah. Okay. So from hapo sasa inakuwa ni process ya visa. Visa inahitaji medical, unaenda medical or city Nairobi, sijui kuletwa IOM ama ni IOM, unaenda unafanya huko. Ukimaliza hiyo unafanya biometrics, yenye unapigwa picha, wanachukua vidole. Lazima upite hizi vitu zote, lazima upite health requirement. Kuna wenye huwa wananyimwa visa, wanaambiwa hata uwezi, unangoja mpaka ukwe sawa. So kama unakuja kusoma huku baidia na uko na hizi kaswende tibu sahi kabla mambo yaharibike. Umeambiwa watu wa supergonoria wakunywe antibiotics. Kunywa maji mpaka iishe. Hi Uncle Johnny. DJ nimeona nani? DJ John Teme in the house. Huyu ni Mogoroki. Johnny is our DJ here. Huyu ndiye anaenda kunisaidia kumaliza kusoma. Huyu ndiye anafaa John anafaa kukusaidia kumaliza nini? Juu kama ulishalipia fees umalize tu nini, tukue tunakuita DJ. Utajiita DJ nani? Chikichi Musiku. Lioness, Musiku. Oh, Musiku. Yeah. Wewe Musiku inamaanisha hebu? Wewe achana, wewe lenga, achana hizi vitu. Ndio wakati ya giza. Sawa. So umepata hiyo nini? Umepata COE. So una lodge visa. Okay. Alafu hiyo process waga very fast ama? Juu nimeona. Yeah. Kuna watu wanapatanga visa in one day. Kuna watu kuna watu wanakuwa process ya application ya shule inachukua how long? Okay, inategemea na pia relationship ya agent na shule na documents zako. Okay. Ukipita hizi vitu zote tu vizuri, unaweza pewa shule within 2 weeks, wengine within 2 days, wengine within 1 day. Inategemea kabisa na pia workload yao. Hii ni vitu tu inategemea na situation. Juu unaweza pata wako na maybe admission iko na so many applications, so they have to deal with everyone, so it will depend, but let's say 2 weeks. Wengine wanangoja hata 1 month. So kesi ya kila mtu ni different. Ikifika ngani mambo ya kukuja Australia, kesi ya kila mtu isikudiscourage ama kumotivate. Yako itakuwa pia yako unique. Yaani unasikia unaongea story ya months, weeks. Hapa US nasikia watu wanaenda kuapply visit visa wanaambiwa mpaka next year, sijui October, sijui. Huku unaweza kuja within 1 month kama uko na do. Unaweza nini story umalize na ukuja na uingie shule. Yes. Maju. Yes, Australia. Ama ushikilie mso wa Eldoret, by the way. Wale watu wanaingia saa hii amkusikia. Kama unataka kuenda Australia, fikiria vile unaweza pia ingia Eldoret hapo. Wakivuka unaenda nao. Unaweza kuwa destiny connector wako hapo Eldoret sasa hivi anatafuta nini? Anatafuta bank statement na wewe uko Nairobi unapigwa uko na mashida. Ameenda ishi Eldoret. Mungu akukonnect. Wakiapisha unaapisha, Wewe ni kaende. Unasikianga wazazi wanasema guy aliolewa kina mtu anaenda Maju. Kwanza wazazi wezi kataa mtu anaenda Maju. Let me tell you guys. Hata wenye mnasemanga ati mzazi wangu apendi Wakale, apendi Wakikuyu, apendi wa nini. Asikie mtu anaenda Maju Australia. Utapendwa. That's a jackpot now. Utapendwa. Wow, niko impressed by the way. I'm impressed by the way Australia na Canada wanafanya vitu in terms of how fast hizo process zao ziko. Pia Canada wanakwambia 14 to 30 days wanakuwa nini? Nice. So unatumia agent ndio atakujazia the immigration process ama sasa agent akisha kusaidia upate COE hapo kwingine unajininia? No, agent ni mpaka upate visa ama unyimwe visa. Alafu ama agent wanakuninia lakini wanasema ukuwe na pesa.
Kuna pesa. Australia si cheap, si bure. Wapenzi, kukuja Australia ni very expensive. Wapenzi watazamaji, hebu rudia hiyo ndio wasikie. Kwanza ticket jana, kuna msana mwenye nimekuambia mpata visa, nilikuwa nataka tukate ticket. Jana tunaangalia ni ngiri ya 300,000 kukuja Australia ticket kutoka Kenya mpaka Australia. Jana tulikuwa tunaangalia so nikapigiwa na mwingine agent na mwenye anafanya huko hiyo mambo ya touring, akaniambia ameona from her site kuna ya 1700 USD. So hiyo ndiye cheapest so far. Hiyo ni air ticket. Hii ni nchi na ni continent kivyake. Sisi tunaishi kivyetu. Mmesikia vita Australia? It's very expensive. India majuu. India dreamland. Huko lakini Australia ni mbali lakini ni mbali. So watu wajue kwanza, it is not cheap, it is not easy to come here first of all. Juu pia unaweza kuata na hiyo pesa na ukisubmit vitu zenye make sense kwa immigration utanyimwa visa. Kuna kupewa visa na kuna kunyimwa visa. That should stay here. So that when you're doing all this, make sure unapatiana vitu ni legit. Usiende kucook vitu za river udhani ita make sense, utashikwa. Usiende useme ati sasa hii miaka 2 sijakuwa nikifanya kitu ndaambiaje immigration, acha niwaambie nilikuwa na work. Ati I was working in Safaricom, na upige ya river wapatie. They will call Safaricom headquarter. Do you know this person worked with you? Na wakiambiwa tu no, hawa wataki explanation, hivyo ndio umenyimwa visa. Nimeenda Australia mna nini bana? Nimeenda nikaingia. Unajua hapa watu by the way unawaambiaga hizi vitu, ukitaka kujua ingia tu hapa. So watu ukiingia Google Flights, uingia tu usearch tu flight unaona. Na unajua sasa mimi upanda Emirates. Mimi naangalia either to Emirates, that's my flight. Hebu tuangalie Emirates ni ngapi? Emirates ni 33. Na hiyo ni economy. Kai. Over. Giri 300. Na umejua dola ya Australia sasa ni ngapi? Sasa tumefikia US, tunakimbisha euros hivi. Mko ngapi nini by the way? Tumefika so. I think na Canadian dollars. Sijui Canadian size wamefika ngapi? Bado tuko juu. Lakini unajua unaona dola moja Australia ni 0.67 ya nini? Ya Aussie. Australian dollar. Wow, so pia mimi unataka dola moja ya Kenya ni kama so moja ya Kenya ni kama dola moja Australia. No, nilikuwa nataka niwachanganye nini. Unajua pia mimi nataka nini kumbe naweza toka US nifike Australia nikuwe mdosi hata kuliko vile mimi ni mdosi hapa nini. Hapa US. Sawa. Kuja na hiyo pesa yako uone venye huku bills zinakupiga papa. Lakini sitaki najua huko bills zinawamaliza pia. Lakini hapana ukikuwa na dola ya US iko juu kidogo. Ukikuwa na Canada tunaenda nishaga. So dollars iko different. Dollar ni different by the way. Dollar ni different. Nini? Canada iko juu tu kidogo kushinda Australia. Juu tu kidogo. Lakini sasa ukikuja mambo ya Kenya inakuwa mambo ya Kenya. Mambo ya Kenya sasa unajua inachezea 92. Wow. So mingi, pesa mingi. Ni pesa mingi. So nilikuwa naambia watu hata ticket ni mumeona hapo ticket ya wakurugenzi ticket Giri 3. Hiyo ni ka pro box na kidney moja. Yai. Simbaka nimenini. Umeshtuka? Nimemaka. You people living abroad. Unajua nyinyi watu mkiwa tunaishi Australia mnadhani tuko sijui wapi. Sisi ndio tunaishi majuu. Respect watu by the way wako Australia. Wamelipa pesa mingi kufika hapo. Unaona sasa cab ticket ni 300,000 na then you will need a lot of money for you to actually to survive. Juu kilipiwa ticket
Kama wameuza eka moja wa kusponsor kufika hapa, then by the time wanafika kulipa ticket hakuna pesa imebaki. Wewe na ujue, by the way, ujue hii price ya 3000 juu mimi niko US inanipatia in US dollars. Sinakwambia jana I was to book for someone ticket, nikashtuka. I was like, what? Ticket from Kenya to huku one way inanishtua. I'm like, no, hebu tutafute. Nililala jana I think 4 am ama nilifika kwangu 4 am because nilikuwa nimeenda huko. We were just trying to see if we can get a cheaper airline. So if you're planning to come here, be prepared. Life will be, it will take some time. You can get a visa, but staying in Australia is what will matter. Watu kuja huku, mtu depression inampiga, anashindwa kukop, wengine wanashindwa kulipa school fees, mtu unashikana na kamama ama na kababa, inaumana, unarudi home. So lazima ukuje huko armed, ujue maisha huku ni expensive. It will not just go like that. It will take some time. Mi waambia watu, before upande hiyo ndege, make sure uko na certificate 3. Fanya aged care disability course. Kuja nayo. Sema tena, atifanya? Before upande hiyo ndege, before utoke nchi yako, before you leave your country, now you're moving to Australia as a student, make sure you do a certificate 3 in aged care and disability caregiving certificate training. Do that. Alafu do you is there nini kuna mali unafanyia hiyo sat ama una? Yeah. Kama unakumbuka nilikwambia nilifanya yangu LD. So wako nazo nini? Usifanye tu yoyote, si kila shule inapeana application yenye ina meet Australia. Juu sasa unasoma hii, remember you about policies and procedures of Canada. Policies and procedure of Australia, they are different. Huku sisi urespect watu, unatreat mtu aje, watu wako na right. So you need to understand. Ukienda tu usome, kaa kuna wengine wanakuja hapo wamesoma certificate 3 yenye wamekuwa offered only 2 units. Hiyo hakuna kazi itakuemploy. In fact unafikaga wanakuambia go back to certificate 3 because hujafunzwa anything about the country, how we treat people. Utafungwa hata utajipata unafanya normal ufungu huko kwa job. So make sure unaenda unafanya this course. Mkitaka mnaweza nitafuta niwaambie fanya mtu hata unaweza fanya, si ndio? Hatujapatiwa hapa kazi ya kumarket some schools and all that, but unaweza nitafuta nikuambie unaweza enda ufanye. Ukifika huku hiyo certificate inaonyesha na units zenye umesoma ni zenye watu wamesoma huku, then unatafuta job. Why do I say this? Hiyo certificate utalipa 50,000 Kenya ama 45. Ukifika hapa unalipa $2,000 na. So kama ulipatiwa 100,000 pocket money, rent kwa wiki ni 10,000 ama 15,000 hiyo ya Kenya, na unataka ni ulipe, how are you going to cope? Na kuna so many other trainings utataka ni ufanye ndio uanze job. So before unini jipange ukiwa mtaa, alafu ndio ile time unafika uko tayari kuanza shule, kuchapa kazi na nini. Study visa ya Australia inakuwa allow kufanya kazi full time. Unaweza kuwa na kazi mingi. For now as where we are standing ni full time, but from July 1st things are changing. As I told you guys, migration ya Australia ina reform. For the first time this is going to happen. Hawajai change their system since ever. So wame come up with a system when student, okay, kulikuwa na working hours lakini hawakuanga serious nayo, by the way. Lakini msiseme iko kwaga serious. From July 1st itakuwa ni ukifanya kazi, the requirement working hours ni only 48 hours in 2 weeks. Sawa? 48 hours in 2 weeks. Yeah. Juu wanasema wewe ni full, lakini ukifunga shule unapiga full time. But hivi vitu isiwa stress sana. Background sometimes vitu ni different. Yeah. But unajua sasa sisi wenyewe tunakuja hapa kuongea, we need to say what is there. Lazima useme ukweli ndio mtu akiendaga anajua this is nini. Kuna mwenye ameuliza Allison certificate, is it accepted in Australia? At this point no, because I've seen people wenye wamekuwa turned down. Kitambo nilikuwa na advice watu wafanye Allison na ile nyingine ilikuwa inaitwaje nimeisahau. Ni za UK, but now ile UK naijua. Zina expire. They expire I think after some few months. So itakusaidia.
tafuta tu hiyo ka 45,000, enda fanya. Make sure pale unafanya, nimwambia mnaweza nitafuta ni advice mtu anaweza enda ufanyie wapi. Ufanye zenye ziko na units za Australia. Usiende kutafuta hizi vitu za River Road. Utakuja ufanye blanda kwa job. Wakuja wakufuatilie. Utafungwa. Yeah. Poa. Wait, how nini? So on average, what's the average nini tuition ya shule? Alafu pia on that same breath juu nikifikiria shule hapa hivi, scholarships ziko available Australia. Alafu can you get, are they available? Can you get full scholarships? Alafu pia on average shule unalipanga pesa ngapi kumaliza kama bachelor's degree? I will use my example. So kwanza tuanze na scholarship. Scholarship huwa ni ngumu sana kupata. You can get maybe 15%, 10%. Hizo ni zenye shule upeana. Na it's not guaranteed. Ukitumia agent, always ask them, can I get a scholarship? Can I get some discount? Hii shule gani inapeana some percentage off? Uliza. Juu utapata shule inaweza kuwa inapeana percentage for only specific courses. Na usikimbilie kufanya course zinapeana scholarship na hiyo course itakusaidia. Make sure unafungua macho. Sawa. Haya, kwa mambo ya scholarship pia mnaweza kuwa mnaangalia kama nyinyi ni wakimbiaji. Poleni, hii ita apply kwa kila mtu. Kama wewe ni mkimbiaji, wewe ni mtu unacheza soka, unajua uko na talents, unaweza ingia kwa website ya Scholarship Awards uangalie. I know some people wenye wameipata hizo wamekuja. Watu wenye wanakuja kufanya huku masters in research, ma PhD nini, hizo ni vitu pia mnaweza pata. But watu wa bachelors kidogo lazima tupitie the hard way. Okay. Alafu na nini on average shule ni pesa ngapi mtu akijipanga yani kumaliza? Ukitaka kutoka Kenya tu kufika Australia, what I will say, if you have about 1.5 to 2 million, you're good to go. 1.5 to 2 million. You're good to go. Sahi Kenya ninasema hiyo 2 million ni juu flight momona tayari na kula 300 bila jokes. 300 gone. So hiyo ita at least kufikisha Australia. Na but ukumbuke na hiyo 1.5 utashuka Australia maybe una hata bobia pale unalala. Pengine 1.5 umelipa ticket? 1.5 itategemea na course. Kama umekuja kusema mpata course ya 800,000, haba ya 200,000, ulipe medical nini hizo vitu 100,000, ulipe flight 300, so umebaki na kitu 50,000 ya Kenya. Usinipigie. Na 50,000 kwa mfuko, hiyo acha tuiweke tu ni your mind ni ngumu. Hawezi enda uite mtu mate akuninie. Utawaita mate sana. Utawaita mate sana. You will mate them. Lakini hakuna kitu itanini. I've rescued people kabisa wenye wameachwa kwa mataa. Alafu kumjue sisi wachana kwa mataa. Na hiyo it is obvious. Usishtuke. Not everyone will have that roho. Watu kwa napitia ngumu. Watu huku nyumba wanashare wako wanaishi watu watatu. Inabidi unajinini. Wako watu watatu kwa room, kila mtu na room yake. Wewe unataka kuja ulale wapi? Unajua huku story ya gender ni kitu kingine nini sana. Huku hakuna ati sasa tunasema buda naweza shikilia hapo kando yako mpaka asubuhi. Utashtukia umeingia chama yenye huku kwa unataka. Guy, usikia nini? Offside, red card, offside. Sijasema kitu, it's just educational, so that when unakuja hapa usiseme tu mimi hapana. Kuwa ukijua huku kuna so many things ina happen yenye hamwezi kuwa mnaona. Watu walifika huku tuka change, some people have changed our values and the way we used to do things. So wewe sasa unakuja na your principle, juu unaenda wapi? No, juu mimi kitu mupendaga na nini mupenda kuonyesha watu tukiendeleaga kuongea. One of the things you mentioned ulisema juu ya nini Australian awards and scholarships. I think this is one of the things nimekam kupenda about Australia, maybe UK, Canada pia.
because una mahali unaenda unapata hizo nini. So hapa wamekuambia by the way, hii website ukienda ni dfat.gov.au. Wanakupatia hizo nini, hizo Australian Award scholarships. Na watu wako nini bana, ni watu mmekwama TikTok by the way. So na nilikuwa nawaekea link kwa chat. So thank you. Mwenye anataka kunini hiyo link ya scholarships nimewekea hapo hivyo, but pia nitaisave kwa nini, mimi tukimalizanga live mu hata hizi window alafu naziweka kwa video ndio uendelee. This is nice, it's a lot of good information. Alafu watu wangu bana, Liza kona nini, akona YouTube, akona TikTok na zote unajiita Lioness Lizzy. But juzi nimeanza kwa mosa nikuwe serious na YouTube. Mimi nilianza YouTube juu watu wangu wa TikTok walisema kila siku wanajirudia the same thing. So you can imagine mimi polite tena naanza kuambia watu do this. So watu wakasema kwa ukipost. So that is how sijai kuwa serious nayo. I think it is last week niliambia watu I will now take this seriously. I have so much information. But sijai kuwa, I think sijai kuwa na hiyo interest. But nina promise nitasaidia sana because I feel like information niko nayo inaweza saidia msee pahali. No, it's good na uko focused on Australia, you have so much information. But ile umesema by the way, one of the things nimekam kupenda YouTube versus unaona kama sasa TikTok unapata msee mwingine someone new akiingia anauliza swali tulikuwa tumecover so many hours ago, lakini saa hii mtu akiuliza hiyo swali nakwambia by the way tuliongea juu hiyo, enda hii video itakuwa saved, utaenda urudie tena usikie polepole usikie na hii ndio kitu tunapenda juu TikTok watu wanaingiaga wakitoka, lakini alafu pia huwezi save hizo nini juu ni ngumu, hauwezi arrange content yako. Huwezi kila kitu unakuwa flagged very easily, especially on ukimention these countries. Unajua ukionyesha kama vile unaona hapa YouTube vile naonyesha links na nini. Tungekuwa tumeshatolewa kitambo. Ukiweka TikTok wanakunini. Inakaa kama saa nyingine inakaa 5 hours before kupost, ama saa nyingine inakwambia umeviolate community guidelines kwa sababu umeweka links. Which is so weird na nini. So watu wangu follow ni Lioness Lizzy. Uko sana unajiita hivyo Lioness Lizzy nini? Platform zote. Okay. Facebook, Instagram balingi watu juu huko nilimpali ninaombaga tu. So hapo ni maombi. Huko ni maombi. So ukitaka Pastor Lizzy ako Instagram. Lakini ukitaka kusaidika ni Facebook, TikTok, YouTube na YouTube. Niko na WhatsApp yenye tumecreate some groups. Nilikuwa na Telegram but nilifunga kwa sababu nilifunga that point. Nilikuwa nasaidia watu na work visas. I think work visa, what we will do Kenya and America, work visas ni different and we are waiting for new migration. Najua ni kitu watu wengi watataka sana, but naweza penda tuweke pending mpaka tarehe 1 Julai because we need some new information. Because kuna hiyo change inakuja. Sitaka ni information sahi yenye na change in 1 week time. No, na nini pia. Unaona tumekuwa sahi 2 hours 44 minutes pia. So and I think it's good. Tunaweza ninia tukwame hapa kwa shule sana. Shule sana. Alafu tunaweza nini another session tuongee about kazi ya kumove here. By the way niko na information mingi. But information yote yenye niko nayo hakuna yenye ni bure. That's the only sad thing. Maybe uende kwa hiyo Australian Award upate ka way out. I've seen people get it. Don't be so usijishuku unaweza pata. Kama ni mtu unajua kuna talent fulani. Ni kujituma by the way, ni kujituma. Unaweza nikuona wewe uliekelea mtu mkono na sasa uko Australia. It is true. But mimi ni kitu naamini sana, msikuwe wagumu pia. However much na life yako wewe mwenyewe.
jaribu fungue mikono yako. When you open to other people, that is the only time pia yako inakuwa filled. If you believe in Christianity, then we are in the same page. Pia manze, kama kuna belief vingine uko nayo, si tuna respect. Na pia mimi na kurespect hivyo sana. Because si understand. Ni vile hawa watu wetu by the way. Unaona tunaweza tuko hapa sasa tumenini. Lakini hawezi, yani mtu unaona tumekaa hapa 2 hours nini, mtu hata hawezi kupatia like, hawezi kusubscribea, na hii ni information umekuwa ukilipa. Hii information unafaa kulipa so much money. Hii hata hawezi pewa. Na sisi tuko hapa una nini, unaona saa nyingine hata saa nyingine hiyo ndio nini. Una tap anointing, mtu kama Lizzy, unaenda kwa nini yake kwa unamsubscribea bana. Hapo ndio saa nyingine una tap anointing. Sema hii anointing ya kuwekeleana mikono, na najua nyinyi mnaekeleanaga mikono. Unasema hata mimi nataka niekelee Mungu pia mimi aniekelee mkono. And when you want to go somewhere, go with the people who've walked the same way and succeeded. Uwezi enda unaanza kufuata watu wanakuambia tunaenda Nairobi na hao wanaenda Kakuma. So how are you going to get to Nairobi? Make sure you connect yourself. Kama your vision is to one day to move to abroad, make sure that you are connecting yourself with the people who've gone through the same journey. Same journey, Yep. John anasema kweli by the way. The problem is, unaona, even when we do such informative videos, mtu anataka bado umninie. Mtu anataka yani spoon feed kila kitu anini. Hakuna kujituma, watu watajituma. Watu walikuwa wanauliza hiyo shule ya LD ulisomea bado iko? Yeah, iko. But kitu moja pia kuna time nimegeta into trouble. Nataka nikirifa mtu fight tuongee ni mrefa. Kuna watu unajua I'm already a big name huku nje. Watu wanadhani kitu kishaja jina yao umeharibu. I used to fight with agents. There's a time that leaded wanafika hapa, they are doing the wrong course, they are in wrong schools. Mtu kiletwa unalipa 2 million course, unafanya IT, yes ni mzuri but you cannot afford. So mtu unafika hapa uko 19 years old, ujai wako maisha yako. So mimi nilikuwa na shida, nimegombana na agents sana. I think nikakuwa shida mpaka watu wanaenda kwa agents wanaambiwa si tulipeleka Lizzy. Kila agent anaanza kusema tulipeleka Lizzy. So naogopanga sana kutaja majina za companies. Mtu asidhani fight. Unajua kama unataka niulize, kuja unitafute. Namba yangu by that iko kwa YouTube yangu. Niko na a very active Kenyan WhatsApp yenye natumiaga kujibu watu. Inakuwaga open, it's always very busy. Itamaliza 2 days sija kujibu. Najaribu sana nijibu watu. Tafuteni bana na mkuwe patient. Msikue nini. So Kenya mtu anakutumianga message usiku, katikati usiku, alafu unasikia ameingia kwa post yako, amekupostia hapo. By the way nimekuwekea nini na ujajibu. Sasa hata umelala. Kwa zile patience pia kiasi ni muhimu. Mimi I'm a mom of 2 kids. Wana watoto ngambo, this is something I'll come and tell you time. So ikuingi rahisi having like a 3 hours coming here and having chat, talking to people. It's not easy. It's sacrifice. It's a big sacrifice. Big sacrifice. Unaona nani Kenya na America na kiliambia the first thing nilikuwa namwambia ngoja ni set watoi alafu anything. Ngoja ni we cannot sit like this for all this time watoto wamekaa hapo kwa sitting room. It cannot work. People don't realize that it takes sacrifice. Kunini tunaweza sema kama hawa watu wengine by the way tuseme saidieni nyinyi, lakini ni kujitolea. Unaona kujitolea, umekuja hapo upatie watu information. Some of the way you appreciate people ni unaona like you go support what she's doing. That's the best way unaweza saidia. Unaweza nini support ile kitu anafanya. Aya shule no nini immigration, the immigration part of shule. Immigration ni place sasa penye una submit kuomba ruhusa wewe kuingia Australia. If you don't know what that is, they give you visas. So hapo ndio unaweza kuwa na shule but huwezi ingia Australia. Lazima uwe na visa. So with the visa part they also have their requirement. First lazima ulipe visa, ulipie kuloji your visa yenye una apply. Whichever visa you are applying for, you have to pay
the government to do the application for you. So kuna kwanga na visa fee, hawezi bargain. Kama ya student ni $600, hawezi anza kusema niko na 500, unalipa exactly sawa sawa. Kwa hiyo nasikia mnaongeaga tu big Australia, kumbe Australia lazima ukue umeomoka. Sisi watu tuko huku, si ni watu matajiri, ndio naambia msonge Eldoret mtafute network wase. Kumbe ni ukweli. By the way, watu how many Eldoret? Hao ni watu wanaenda Australia, ni watu wako na pesa. But to be honest, Australia kuna do. Hiyo ni ukweli. Wow. Ni ukweli, maisha huku ni expensive. It will take, don't get me wrong, sasa bado wewe ni mwanafunzi utakuwa very broke. Juu unalipa fee mingi, maisha, you need a car, huku lazima kuna vitu yenye ni basic. But ukimaliza hata unaweza shindwa, ulijoin Illuminati lini jamani? Mungu nanibariki sana. Umeomoka. Mambo inabadilika, especially if you don't have a family, you're just a young person. Unaweza leta wazazi, unaweza leta ndugu zako, unaweza leta jirani. It's very easy during that time, but it will take time. So about umesema 500 600 ni $600 I think. $600. Yes. So ni about 55,000 Kenya shillings, like that is like 6,000. That's $600, ndio? 55, I think ni 55 Kenyan shillings. Yeah, 55,000. About 55,000. Ya kulodge visa. Alafu utabidi medical. Ukienda shule pia utalipa medical. Ukiwa Kenya, before upewe visa, ukilodge visa kuna requirement before upewe visa. So una lodge application, you send the application, hiyo ni kulodge. So uta launch hiyo application, alafu utabidi uende utalipa hiyo yenye una launch, unalipia hiyo 55,000 ama sijui ni 60 around hapo. Alafu uende ufanye medical uko IOM, sijui ni ina depend kama unakuja kufanya course ya nursing nini ni medically, unalipa around 25,000 ama sijui ni 20, sikumbuki saizi. Hapo unapimwa damu, unaangalia, unatoa manguo, wanaangalia mwili kama uko na mamax na nini inaweza kuletea noma, wanakupima urine. Kama unakuja kufanya hizi courses zingine zenye si za medical, hawapimi. So that is the only time tunasemanga ukimwi iko Australia, wapenzi. Sawa sawa? Juu ile time mwingine wale wa madaktari na nini wanapimwa damu. Hawa wengine hawapimwi. Lazima tuwakumbushe hivi vitu. So ukiwa na nini, ukiwa positive kama nini, ukiwa nurse utaenda ama nini? Utaenda wapi? Hawakubalishi. Lazima you meet medical requirement. Ukiwa kuna character na medical, lazima you meet these requirements. Unajua US walitoa hiyo kama uko positive. Nyinyi hivi tu. Nyinyi hivi saa hii tu. So hapa nini siku hizi ile kitu by the way wana nini ni syphilis ndio sijui kwa nini US wanapenda kuangalia syphilis hivyo. So hata watu wa super gonorrhea wako tu sawa na nini wale wanakuja na green card. So hiyo ni vitu watu wanataka wajue. Kama unajua ni mtu you're not very good, unaenda utibiwe. Kama ni mtu uko na shida ya kifua, enda utibiwe mapema juu hautapewa visa kama hujapita medical. Are they big on TB kama hapa US? Wako big on TB kama hapa US? Najua hapa US wanaenda huko tu wote. So upite kila kitu lazima iende tick. Ukifail moja lazima utibiwe kwanza. Kuna mtu amesema ati syphilis haiponangi. Hii si ni uongo? Mimi sijui, mimi si daktari. Ukikunywa antibiotics watu nini? But inategemeanga, I think imekaa for how long. I will lie to you guys, I don't know. I'm not the right person kuwapea hiyo jibu. Mimi si daktari. Pata upone utuambie. America unacheka. Naona nini tu. Sijaisikia ati syphilis unagonga na antibiotics uko tu sawa. Kuna mtu sijui Frank Kibet alikuwa anasema ati closing date ya hiyo link ni 3rd May 2023.
Link ya nini? Link ya scholarships ama link gani hiyo? Zinakuanga on off. Need to keep on checking. Scholarship angalia tu. Sasa unatafuta tu kwa ukiangalia mpaka uelewe hii nini huwa inawaka aje. How do they work? Usichoke. So unaka ukicheki. Haya. Sawa, alafu unaenda what are the things zitafanya unyimwe visa, unyimwe student visa, na what are some of the things kufanya ndio upewe? Lazima provide legit documents. Hiyo ni kitu mimi husema sana, jimetweka Kenya in a very worst state. Saizi tuko level 3, kuna university zimekataa kuchukua wanafunzi wetu. So make sure when you applying for this level 3 ya tuko hivi kuna level, watu wanatoka kama wewe ni citizen wa state, ukiapply huku ni direct, msumbuani. Sema ndoka nini Canada unaingia direct. So kuna sasa China, sasa kuna sasa kina sisi Nigeria, kuna sisi tuko hiyo category, we are in very bad level, so tuko risk to migration. So sasa una provide legit documents, provide all the documents. Kama unasema ulikuwa unafanya, attach bank statement, attach offer ya hiyo kazi, attach nini pay slips hivyo. Kama unakuja, yani attach kila kitu, usimiss anything. Okay. Kama unataka inaitwa SOP, statement of purpose, explain mbona unakuja Australia. Lazima useme unakuja kusoma na utarudi kwenyu. Usiseme unakuja kumake country your home, utapewa visa. Juu bado wanaiconsider student visa, wanaiconsider nini hapa US tunaita immigrant. So see, but nini temporary. I think Canada wanaita temporary. It's a temporary visa. So una nini lazima pia una short ties za nyumbani. Yeah. Lazima uonesha utarudi. Si tunaenda unasema tu ati when I come back. Kuna mwenye amenyimwa visa juzi alikuwa ananitafuta akiniambia. Juu alisema ati makosa yeye anasoma akirudi Kenya atalipwa about $1,500 per month. Na hiyo course huko Australia mtu mwenye anasoma in 2 weeks analipwa about $3,000. So how are you going to go back kulipwa $15 kwa mwezi mzima, na hiyo course kwa wiki mbili unalipwa times 2 ya hiyo? Niliyakuwa naambia watu jana live nikikuja nyumbani. Sasa unaandika hizi vitu. Come up with good idea. Mimi nikikuja nilisemanga nitarudi kufungua a safe place for women wenye wana experience domestic violence, so that unajua ni wa empower. You know, wewe unaweza kuwa unataka kuja kusoma engineer. Ambia watu wenye utarudi nyumbani, you want to come and open a training school ya educate young people about engineering and empower. Hiyo ni kitu yenye pesa haiwezi toa. Wanaona wewe ni mtu unapiga hesabu. Usiandike tu GT mala. Yeah, very true. I think it's true across the board. It's true US, true Canada, iko true nini Australia. But one of the things unafaa kunini juu wanaangalia, so unakuja kuspend so much money hapa. Yeah, whatever, unakuja kuspend hii pesa yote ya nini alafu urudi. So ile Canada wao wanafanyanga maths, by the way. Itakuwa you'll spend this much money, how much do you actually ukirudi ni return on investment. Kuna kitu inaitwa return on investment. Ukuja hapo uspendi pesa yote kwa nini? Ndio urudi nyumbani yeah. So ukikataa kuconvince pengine the reason why ni kwa sababu employer amenituma nisome ndio nirudi. Siwezi qualify management positions until a degree in this area. So in that case, alafu I stand to make this much more money than I'm making right now. So ndio wakipiga hesabu ya ile pesa unatumia na ile pesa ile pesa you stand to make, it makes a good financial investment decision wewe kuja kusomea hiyo country. Otherwise hizo ni by the way, unajua ni 1+1. Utatumia hiyo pesa yote alafu urudi pale hivyo na hakuna kitu unalipa. Yeah. Unatoka nje una earn 50,000 in 4 hours, uende pale una earn 50,000 in 1 month. So when you're be smart. Agents hawatakusaidia. Hiyo ni wewe jipange unini. What nini?
Ni vitu gani zingine ukifanya zita nini unyimwe by the way? Especially bank statements na stuff like that. Make sure una provide vitu kulingana na venye iko. Usidanganye. So wasi nini? Juu watu nimeona wamezoea zile za pale River Road. But the bank nini mna change nini? Changing ni tu mtachangiwa pia huko mbele. They will change you. Tunasikia ati mtu ameambiana ameprintiwa statement ako na 300 million. Ama pepeana pesa yenye iko in a fixed account. Australia will change that dream of yours of coming to this country. Don't keep on playing with these people. They will also play with you. Alafu ukinyimwa nini? Ukinyimwa, is it like unaweza reapply tena ukiwa na better nini? Reapply but hautaapply. Kuna zenye zinakujanga zinakwambia you cannot apply for 3 years. That's it. Nani ndio alikuwa anasema hivyo by the way? Jonte alikuwa anasema you don't want to fail medicals or have documents with hiccups. Once you're denied, it can take up to 3 years to try again. Hey. So Ukusini ma cool kids, man. We come from family by now. You guys now see. Kenyan American dream, Australia, very big dream. It's not just a dream. Unaamka nayo. Lazima ujipange. Jicheck. Enda jipime kwanza uko sawa. Okay, niko sawa. Okay, start now dreaming. Sianze kusema una dream kukuja mko na pesa na ufail medical requirement. Utapita. Yeah. Mkaya anasema nini? Tunataka vile tumesema by the way, kama ukusikia ni work permit. Tutafanya part 2 to focus on work permit kwa sababu work permit iko na ni kubwa sana. Skilled, unskilled nini? Yeah. So leo tunabonga story ya students. We're learning by the way. Nilikuja hapa nikiwa na information hivi ya Australia. Lakini saa hii nimelearn vitu mingi by the way. Nimelearn so many things kwa nini. Before kunini by the way, ukikuja kusoma, is it possible for you kuleta, so you have kids, pengine umeoa, what's that process? Hey, I think hiyo tuiweke kwa hiyo nini nyingine, kwa hiyo chat nyingine, ndio tuweke bring your dependents either in work visa, in student visa, dependents na work, junior, another big thing. Okay. Sindio? Yeah. Okay. Sawa, tunaweza nini? But ni possible. And then niko na information already, but because it's another big long story, inaweza fit kwa ile ya work. Ndio tukishaongelea work visa, tunaongelea pia na ingine. Sawa. Tufungulie watu na nini na story ya nini? Umeambia watu waende Eldoret. Lizzy ame nini? Lizzy sijui bundles zimeisha, wacha tu nini kama akirudi. Wadau ni hivyo by the way, ni hivyo. Leo tulikuwa darasa. Mimi sikuwa najua vitu mingi about Australia. Naona mimi sipendagi by the way, kama sijui an area mimi I pant naleta mtu ana nini, naleta mtu anajua hiyo information na ame specialize na hiyo area than vile mimi niko. At Lizzy amemurife. I think ni nini, pengine nini imekufa, pengine charge imekufa ama nini, ama network imenini. Jante alikuwa anasema ndio, once you've applied for the visa and get denied, you don't get refund. Only money refunded is the one paid to the school. Sikuwa najua by the way ati, so watu wangu hustler nation, sasa itabidi tumenini. Amerudi by the way. Oh my God. Sijui nini imehappen. Ni charge imeisha ama ni nini? Charge nimeconnect phone kwa charger. Sijui nimejikuta tu nimeanguka, so najikuta kwa chat yetu ya WhatsApp.
No, ni nani Jonte alikuwa anasema nini ukiapply pesa yako imekunywa maji. Unajua ya Canada. Ngoja. Si pesa inakunywa maji. Utapata school fees, utapata medical cover, pesa yenye una lose tu ni ile pesa yenye ulilipia kulodge visa, ile 55,000. Ile 55,000. Pesa yenye ulilipa medical na yenye ulilipa biometric. Hizo zinakunywa maji. Hizo ndio zitakunywa maji. So si yote. Medical ni pesa ngapi? Medical nimekuambia wenye wanafanya courses za nursing nini hizo wanalipa around 20,000 ya Kenya. Wengine wanalipa around 17,000. I think ni around hapo 25. Wacha tuseme 25, 17 ama 20. Inachezea hapo. So application tu unaangalia karibu 100. Kwa application fee. Kwanza tuanze utalipa agent. Guy, okay. Kuna agent. Ukikuja mimi nikufanyia utanilipa 30,000 ya Kenya. Alafu utarudi utalipa nini nyingine? Sema umepata passport, umepata yellow fever, hizo zingine umezipata kivyake, sawa? So ukilipa agency fee utakuja tutamalizana nikutafutie shule, ulipe school fees, ulipe cover to lodge visa. So kwa visa utalipa lodging visa fee which is like 60,000. Alafu utarudi ulipe medical fee which is about 20,000, let's say 20-25. Alafu utarudi ulipe biometric, which biometrics ile ya kuchukua vidole picha is about 5,000. Si mingi. So na ukifanya hiyo process yote unyimwe 100. Na ukipata consider ukipata hiyo ni pesa hii Australia. Unaona huyu mwenye wako hapa hivi anatutext huyu pengine ako kazi. Kama ameenda saa hizi, leo ni Sunday, ameenda 10 hours, amelipo $700. So what is utarudisha hiyo pesa, that is ukipenya, lakini hiyo that is little money. Hizo ni peanuts. Ni pesa kidogo by the way. 115,000 ni pesa kidogo. Hiyo ni pesa mtu ana earn huku in 10 hours. Ni pesa kidogo ukiwa Australia. Ni pesa kidogo ukiwa Australia. 115,000. Mtu wako katwekera, lakini watu, so umesema watu wakatwekera tu nini? Wabaki tu na nini? Wabaki tu na Canada. Lakini no, the thing is in this life we always need to see where we fit best. You need to understand yourself. You need to know what you want from the word go. And look who are the people who are motivating you. Because kama watu wanakumotivate ni wenye wajai panda ndege na wewe ndio unataka ufike ngambo kuja wa motivate. It might look really hard for you. Get people who are dreaming already achieved what you want. Then utaji establish, utajua ni nini unataka. But before that kidogo utatusumbua. Alafu pia nini? What una risk wezi, kwani ni nini? Si watu risk. Una risk manguo. Na ulitumana bag by the way. So tuongelelea hapa sasa juu. Mimi najua watu wangu vile wanafikirianga. The minute tumeongea ndio maana nimecount hivyo. Unajua mtu akisikia 115,000, mimi nikifikiria kama accountant. So umelipa hii 115,000 na unfortunately umenyimwa 115,000. Hii Canada ukidivide by 115,000 by 18,000 ya Canada. Hiyo ni mara 6 umejaribu kuapply visa mara 6 za Canada. So lakini aninia by the way angalia jukila no wonder unakuwa presented na so many different options. Alafu unachagua which one inakunini, unachagua which one inakunini. Alafu it's good by the way Australia kwa sababu ukienda pale utapata quality education, not only that utaenda wanakuwa kufanya kazi pia. Alafu sasa na nini sasa tukiendelelea tu na hiyo story ya shule. Ukishapata uko pale umesoma, umemaliza shule. What then? Kwa sababu kuna hiyo process kuna process. Sasa ukimaliza shule you graduate depending
course, from the word go, mkumbuke nili-emphasize sana na course. Juu kuna courses zenye zitakulimit, utamaliza ubidi ukuwe mwanafunzi tena. So ukimaliza, if you've done a good course, you will actually get into graduate visa. Kuna so many other visas. There's 485, there's 491, there's 190, there's 189. These are the visas zenye unaweza ingia. Either unaingia kukuwa permanent resident ama unakuwa mtu mwenye ana work full time, una gain skills. Sawa. So utaangalia unafit wapi. At this point, sitawapatia more information because things are changing. With how it has been, we were using kitu inaitwa una calculate points umepata. Kama zimejaa certain points, una apply for permanent residency. But hii inaenda kuchange from July 1st. Sasa sitaki niwapatie hiyo narrative, juu sijui itakaa aje. So wewe ukifanya course tu yenye iko sawa, unamaliza, unafanya English, unafanya skill assessment. Skill assessment is where you get your registration granted. Kama ulienda ukafanya hizo makosi zenye niliwaambia zisaidii, hata zingine zinanga skill assessment. So kama tuseme I'm a social worker, niko na positive skill assessment from ASW, ni Australian Association of Social Workers. So they will give me registration ya kuwork nayo. So yeye natafuta kazi na peana clearance ya hiyo certificate ya mimi ni social worker. You cannot work as a social worker without that clearance. So lazima ukuwe na registration number. Kama tu ile Kenya walimu. Si kuna walimu wako na inafanga NTSA, TSC number. TSC number. TSC number. So it's just the same. Kuna mwalimu mwenye hana na kuna mwenye ako nayo. So wewe mwenye uko nayo una stand so many chances ya kupata employment kwa gava, ya kupata. So in this country, si ati hata ya kupata employment, hawezi kuwa wewe ni nurse bila kukuwa na registration from the body and ina regulate nini ya nursing. So ukimaliza shule, there is another steps you will now start from. Unatafuta hizo registration, unaanza kutafuta sasa visa ya kubaki kwa hii country, unatafuta permanent residency, unaanza kuangalia what are the options. Okay? So ni shule after shule unatafuta work permit, alafu after work permit, after a while ndio una apply hiyo PR. No, unaweza apply PR direct. Okay. So hapa hii ni tricky na nawe naambia watu, hata nimekuwa after hii live kuna pale inaenda like ukimaliza shule, before umalize shule, kama unajua unafanya course mzuri, make sure you do your English wa norma. English si mchezo. So unafanya English, una get hizo nini zenye wanataka. Kama mimi wanahitaji 777 na make sure nimepata 7. Kama wewe ni mwalimu unapata 7788. Hivyo unakuwa naye ready. Ukimaliza tu pap, usingoje graduation. Apply for skill assessment with their body yenye na regulate your kedi umesomea. So inatakingi sometimes 1 month, 2 months. By the time your visa iko kuisha, unaweza kuwa umeapply visa ya permanent residency na umepata nomination, umekuwa nominated. But umejua si bure hiyo tena, ukienda kuapply unalipa every visa, you pay for visa fee. Na English obviously unamaanisha IELTS, ndio? Kuna IELTS, kuna PTE, kuna TOEFL, kuna so many, but you need to know ni gani inatakaniwa. Inatakana kama ya social work huwezi fanya except IELTS. So lazima ujue. Okay. Alafu umesema PR ni point system, ndio? Sasa hizi things ina change. Kumekuaga hivyo, but things are changing from July 1st. Okay. So we will see what will change, and then as kwingine mjamaa kiniita hapa nitakuja niwaambie sasa kujeni, come guys, nitakuja niwaambie kujeni sasa, mambo huku ni best in the world. Watu wanatafuta makazi. watu wa work permit na nini. Fiti sana. Alafu tuguzie nini? Tuguzie kama uko